నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఇది, ఎందుకంటే పక్కా క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ పేపర్ చూసుకుంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ పక్కా క్వశ్చన్, దట్టు చాలా సింపుల్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేను ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, దినేష్ కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ ఎ క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ చాలా అంటే నాతో సహా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది మెయిన్ ఈ ఎంట్రీలో, ఎందుకంటే మనీ ఇచ్చినట్టు రాయాలా తీసుకున్నట్టు రాయాలా అనే దాంట్లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మనం బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే ఆలోచించాలి, మనం ఒక ఇండివిజువల్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే ఉన్నాను, నేను ఒక ఇండివిజువల్, నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టా. సో ఇప్పుడు నేను క్యాష్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాష్ పోతుంది. సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించకూడదు, బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాష్ అనేది వస్తుంది. సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేస్తున్నాం. సో బిజినెస్లోకి క్యాష్ రావడం వల్ల మనకి లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని నోట్ చేసుకుంటాం. సో commencement of business with capital entry, cash account debit to capital account. మెయిన్ ప్రొఫార్మా ముఖ్యం మనకి. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రొఫార్మా ఏంటి, ఫస్ట్ డేట్, తర్వాత పర్టికులర్స్, తర్వాత ఎల్ఎఫ్ దట్ ఈస్ లెడ్జర్ ఫోలియో, తర్వాత డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో సెకండ్ ఎంట్రీ, పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కిషాన్ ఆన్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కిషాన్, ఎందుకంటే మనం మనీ పే చేయలేదు, క్రెడిట్ మీద తీసుకున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్, సోల్డ్ గూడ్స్ టు రాము ఆన్ క్రెడిట్, ఆన్ క్రెడిట్ కాబట్టి రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. నెక్స్ట్ వన్, పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ముని ఫర్ క్యాష్. సో పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్, క్యాష్ పే చేస్తాం కాబట్టి టు క్యాష్. నెక్స్ట్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ టు సైలేస్. సో ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్, క్యాష్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్. నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ మిషనరీ ఫ్రమ్ అజయ్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ, పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్. సో బై చెక్ అయితే ఏమొస్తుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ వస్తుంది. సో పర్చేస్డ్ మిషనరీ, ఇక్కడ చాలామంది పర్చేసెస్ అకౌంట్ అనుకుంటారు, కానీ మనం అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు సెపరేట్ అకౌంట్ అనేది రాసుకుంటాం, పర్చేసెస్లో ఇంక్లూడ్ చేయము. పర్చేసెస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్, నాట్ ఫర్ అసెట్స్. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ చెక్ టు కిషన్. సో చెక్ ఇష్యూ చేసినాం, సో ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ కిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ అశోక్, రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో ఇక్కడ ఆఫీస్ యూజ్ అని ఇస్తే అవి డ్రాయింగ్స్ కాదు, పర్సనల్ యూజ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవి డ్రాయింగ్స్. సో ఆఫీస్ యూజ్కి మనం ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటాం, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అదే డ్రాయింగ్స్ అయితే, అదే పర్సనల్ యూజ్ అయితే డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్. సో ఆఫీస్ యూజ్ ఎందుకు ఈ ఎంట్రీ, పర్సనల్ యూజ్ ఎందుకు ఈ ఎంట్రీ అంటే, ఏదైతే క్యాష్ విత్డ్రా చేసామో అది బిజినెస్లోకి వస్తుంది. సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, సో క్యాష్ని డెబిట్ చేసి బ్యాంక్ అమౌంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి
మనం దాన్ని క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకుంటాం. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. కానీ పర్సనల్ యూజ్ అయితే ఆ అమౌంట్ బిజినెస్‌లోకి రాదు. సో, అదొక ఎక్స్‌పెన్స్. సో, డ్రాయింగ్స్‌ని డెబిట్ చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతది కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ టుక్ లోన్ ఫ్రమ్ రాజీవ్ వర్మ. లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తది? క్యాష్ వస్తది. సో, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు loan account. So, it is a liability. Loan account is credited. Next, cash withdrawn from office for personal use. So, ఈసారి ఈ బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేసినప్పుడు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అదే ఆఫీస్ నుంచి విత్డ్రా చేసినప్పుడు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్ గూడ్స్ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. దీని ఎంట్రీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గూడ్స్ విత్డ్రా చేస్తాడు. విత్డ్రా చేయడం వల్ల మనకి పర్చేజెస్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో, పర్చేజెస్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. సో, ఎంట్రీ పర్చేజెస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్ రెంట్ పెయిడ్ టు ల్యాండ్ లార్డ్ బై చెక్. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో, జర్నల్ ఎంట్రీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సబ్సిడరీ బుక్స్. ఇక్కడ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. సో, సబ్సిడరీ బుక్స్. సో, ఈ సబ్సిడరీ బుక్స్‌లో మనం ఫస్ట్ ఎంట్రీ గూడ్స్ సోల్డ్ టు రమణ. సో, ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సేల్స్ బుక్. నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రాఘవ. ఇది పర్చేసెస్ బుక్‌లో ఎంట్రీ చేయాలి. సోల్డ్ గూడ్స్ టు కిషోర్ సేల్స్ బుక్. నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మనోహర్. సో, మనం సబ్సిడరీ బుక్స్‌లో క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే రాసుకుంటాం. ఏది సేల్స్ బుక్, పర్చేసెస్ అవి. సో, క్యాష్ అనేవి మనం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాష్ బుక్‌లో నోట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది క్యాష్ బుక్. పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రేఖ పర్చేసెస్ బుక్. రమణ రిటర్న్డ్ గూడ్స్. సో, అవి సేల్స్ రిటర్న్. ఇది సేల్స్ రిటర్న్ బుక్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ రాజేష్ పర్చేసెస్ బుక్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు మాధవ ఫర్ క్యాష్ బుక్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు రేఖ పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్. నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. సో, ఇది అసెట్. ఇవి జర్నల్ ప్రాపర్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ కిషోర్ రిటర్న్డ్ గూడ్స్. సో, ఇది సేల్స్ రిటర్న్ బుక్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు రమణ ఫర్ క్యాష్ బుక్. సో, ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. సో, ఫస్ట్ వన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్. ప్రొఫార్మా ఏంటి? డేట్, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డీటెయిల్స్, అమౌంట్. సో, ఇక్కడ డేట్. సో, సేల్స్ బుక్‌లో ఎంటర్ చేయాల్సినవి 2 ట్రాన్సాక్షన్స్. డేట్ ఏంటి? 2016 డిసెంబర్ ఆన్ 2nd టు రమణ, ఆన్ 8th టు కిషోర్. అమౌంట్ ఎంత? 2800. నెక్స్ట్ 3800. టోటల్ 6600. సో, సబ్సిడరీ అకౌంట్‌లో వచ్చిన ఈ అమౌంట్‌ని అదే సేల్స్ బుక్‌లో వచ్చిన ఈ అమౌంట్‌ని మనం సేల్స్ అకౌంట్‌లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ అలాగే పర్చేస్ బుక్ కూడా ఇట్లనే ప్రిపేర్ చేయాలి. పర్చేస్ బుక్ సేమ్ ప్రొఫార్మా ఇంతే. పర్చేస్ బుక్. సో, పర్చేసెస్ ఎవరున్నారు? రాఘవ. నెక్స్ట్ రాఘవ 1800. అండ్ నెక్స్ట్ రేఖ 7500. అండ్ నెక్స్ట్ రాకేష్ 5000 లెస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 2%. సో, 5000 minus 100 4900. సో, పర్చేసెస్ బుక్ టోటల్ 14200 వస్తుంది. ఇది పర్చేస్ అకౌంట్‌లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాం లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అప్పుడు. సో, నెక్స్ట్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్‌లో పర్చేసెస్‌కి ఎంట్రీ ఏంటి? పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో, ఇన్ క్యాష్ బుక్
buy purchases 2300. Next, sales ఏంటి entry cash account debit 2 sales, so 2 sales 500. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ ఉంది చూడండి, sold goods. So cash account debit 2 sales, so again 2 sales 1800. సో క్యాష్ బుక్ అనేది మనకి ఇక్కడ 2 సైడ్స్ టాలీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సేల్స్ రిటర్న్ అండ్ పర్చేజ్ రిటర్న్, ఇది కూడా సేమ్ డేట్ వేసుకుని సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో రమణ 150 అండ్ కిషోర్ 100, టోటల్ 250. అది లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అప్పుడు సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాం. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ రిటర్న్ బుక్లో రేఖా అకౌంట్ 50. సో పర్చేజ్ రిటర్న్ అనేది లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అప్పుడు పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 50 నోట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ జర్నల్ ప్రాపర్. ఇన్ జర్నల్ ప్రాపర్ ఎంట్రీ పర్చేజ్డ్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్ అండ్ కంపెనీ, సో అది క్రెడిట్ పర్చేజ్. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గోద్రేజ్ అండ్ కంపెనీ. సో జర్నల్ ప్రాపర్లో ఈ ఎంట్రీ నోట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది సబ్సిడరీ బుక్స్. సో నెక్స్ట్ బీఆర్ఎస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది చెప్పాను, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ డిప్రిషియేషన్ ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ పక్కా అన్నాను కదా, సో అది చెప్తాను. ఓపెన్ మెషినరీ అకౌంట్, డెబిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. డేట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్, డేట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్. సో ఫస్ట్ ఆన్ 2014 1st April machinery purchased, entry machinery account debit to bank account 30,000. Next it purchased further machinery on 1st October to bank 20,000. By the end of this financial year, that is on 2015 31st March, depreciation is to be charged. By depreciation, సో ఇక్కడ 2 మిషనరీస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేసిన మిషనరీ మీద ఇక్కడ రేట్ 10% ఇచ్చాడు. సో ఈ మిషనరీ ఇయర్ అంతా యూజ్ చేసాను, 12 months యూజ్ చేసాను కాబట్టి, సో ఆన్ దిస్ 10% 3,000 ప్లస్ దిస్ మెషిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ 6 months, that is October, November, December, Jan, Feb, March. So 5% is charged on 20,000. So that is 1,000. So total depreciation to be charged 4,000. On 31st March, by balance carried down, here total 50,000, 46,000. And on next year, that is 2015 1st April, 2 balance brought down 46,000. Next name icharu on 1st July 2015 costing 10,000. So again purchase chesadu. So ikkada 1st July to bank account 10,000. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ 1st January 2016లో ఇచ్చాడు. సో ఆన్ 2016 1st January 1/3 of machinery installed on 1st April 2014, this one became obsolete and was sold for 3,000.
దీని ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత? 30,000. Depreciation charged in that year 3,000. So 27,000. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు సేల్ చేసాం? జనవరి. అంటే మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 9 మంత్స్ యూజ్ చేసాం. సో ఈ 9 మంత్స్కి డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. 9 మంత్స్కి డిప్రిషియేషన్ 3,000 ఇంటూ 9/12. సో ఈ 9 మంత్స్కి డిప్రిషియేషన్ 2,250. So on the day depreciation to be charged by depreciation 2,250 and ఎంతకి సేల్ చేసాం? 3,000కి. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 3,000. అసలు దాని వాల్యూ ఎంత? సో 27,000 minus 2,250, that is 24,750. సో ఇంత వాల్యూ ఉన్న మిషన్ మనం 3,000కి సేల్ చేసాం. అంటే మనకు లాస్ ఎంత? 21,750. సో దిస్ లాస్ ఈస్ టు బి చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ఆన్ 1st January బై P&L ఎంత? 21,750. సో నెక్స్ట్ బై ద ఇయర్ ఎండ్, దట్ ఈస్ 31st March డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. బై డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ మెషినరీ ఆల్రెడీ సోల్డ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మెషినరీ 20,000. ఆన్ దిస్ 20,000 10% డిప్రిషియేషన్, దట్ ఈస్ 2,000 ప్లస్ అడిషనల్గా పర్చేజ్ చేసిన మెషినరీ 10,000 మీద డిప్రిషియేషన్ 10% ఛార్జ్. ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. So for 9 months. So 1,000 into 9 divided by 12. So that is 750. 750. So a depreciation 2,750. Total here 56,000. On credit side 56,000. And on last day by balance carried down, that is balancing figure 26,250. This is the machinery account. సో మిషనరీ అకౌంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో నేను నెక్స్ట్ పేపర్ ఎంత అయిపోయింది? బీఆర్ఎస్ అయిపోయింది. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. 3 column క్యాష్ బుక్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో బీఆర్ఎస్లో ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న వాళ్ళు థియరీ పార్ట్ బాగా చూసుకోండి. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా నీడ్ ఫర్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వేరియస్ రీజన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి, వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ కంప్లీటెడ్, 3 column క్యాష్ బుక్ చెప్పాను, సబ్సిడరీ బుక్స్ చెప్పాను, బీఆర్ఎస్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిషనరీ అకౌంట్ ఓవర్. సో నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 2 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్సే ఇస్తాడు. సో అందులో ఒకటి వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు, ఇంకొకటి విత్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. నేను వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్సే ప్రిఫర్ చేస్తా. దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం ఈజీ, ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. సో ఇన్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి పక్కా 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఏమొస్తాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమొస్తాయో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి.
సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ. మనం క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో రాసుకున్నాం. సో ఇన్ క్యాపిటల్, సో ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 30,000. నెక్స్ట్ సన్రీ క్రెడిటార్స్ లయబిలిటీ. Sundry creditors 43,000. Next sundry debtors. Sundry debtors is an asset. So an asset side, sundry debtors 51,000. Next furniture. Furniture అనేది asset 8,500. Next cash in hand. Cash asset 900. Next overdraft. OD is a liability. So in equity and liability side 6,000. So next డ్యూటీ అండ్ క్లియరెన్స్ ఛార్జెస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ వస్తుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 47,000. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ వస్తుంది. పర్చేజెస్ నోట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి. అదే సేల్స్ నోట్ చేసేటప్పుడు కూడా సేల్స్ రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసి ఒకవేళ ఉంటే లెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి పర్చేజెస్ 48,900. నెక్స్ట్ సేల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ 1,27,000. So next duty and clearance charges. These are the expenses related to factory. Next trading account లో ఏమొస్తుంది? ఇంకా క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకి కింద ఇచ్చాడు. క్లోజింగ్ స్టాక్ 50,000. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేసి 1,77,000. సో ఇయర్ 1,77,000. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 77,600. In profit and loss account, gross profit 77,600. So next salaries 9,500. Next general expenses. Profit and loss account debit side 2,500. Commission received is an income. In credit side commission received 4,000. Closing stock అనేది మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసుకోవాలి. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ 50,000. ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేయాలి. సో ఇన్ క్యాపిటల్ అండర్ క్యాపిటల్ లెస్ 6,000. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్, it is a liability 4,000. Bills receivable, it is an asset 17,000. Next cash at bank 12,500. Next traveling expenses and rent paid, these are expenses. So traveling expenses 47,000. Rent paid 2,000. $81,600 total. Here 81,600 total. So here net profit 20,600. So in balance sheet add net profit to capital 20,600. Next balance sheet total will be 1,39,900. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వల్ రావట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు. నేను చేసిన ప్రాసెస్ అయితే కరెక్టే. క్వశ్చన్స్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఈ అమౌంట్స్ దగ్గర. అన్నీ అలా ఉన్నాయని కాదు. సో మీరు ఈజీగా పాస్ అవ్వాలంటే బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఇంకా జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇవి చూసుకుంటే పక్కా పాస్ అయిపోతారు. జర్నల్ ఎంట్రీస్ నుంచి పక్కా 12 మార్క్ క్వశ్చన్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ నుంచి ఒక 12 మార్క్ క్వశ్చన్, బీఆర్ఎస్ నుంచి ఒక 12 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి అండ్ 5 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి, టోటల్ 41 మార్క్స్. సో అది గైస్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్.
సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే పక్కా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.